Let's go back to 1966. The records are crystal clear. Nawab Zulfikar Ali Khan sold the entire 17 acres and 30 guntas of land through 3 registered sale deeds. Buyers were Nimmagadda Sri Ramanadam, Vemulapalli Krishnamurthy and Koduru Venkataramaya. Each received their rightful share, 5 acres, 6 acres and another 5 acres. So if the land was already sold in 1966, how did Zulfikar Ali Khan sell it again in 1970? Myron Holmes claims he sold it to M.A. Khayyum through a Sada Bainama. But here lies the first big question. If the land was gone in 1966, what remained in 1970? Was there any land left to sell? Or was this just a fabricated transaction to create a false trail decades later? Viewers, the deal is completely clear. You have seen what exactly has happened. Nawab has sold it to 3 parties in 1966. Then where did this particular another document have come where he sold to M.A. Khayyum in 1970? Myron is showing this particular documents and saying that they have acquired from this particular Sada Bainama. Why this particular Sada Bainama has come at all? Because in 1966, Nawab has given it to 3 parties and everything was crystal clear. So from where did this particular another transaction has come and who is at fault? Is it only the Myron manipulation or the manipulation has done at the government's or the authorities' end? Or exactly what has happened, whether these all were done with the permission or with the trial of the government authorities, with the help of them, or Myron did as just a fraud. Viewers, pause and think. If you sold your house today, could you sell it again tomorrow? Impossible. Yet in survey number 83, this is exactly what seems to have happened. Yes, my dear viewers, in survey number 83 in Bachupally, this is what exactly seems to have happened, because the property that was sold already in 1966, again a document was framed in the year 1970. Means, has the Nawab got the double amount? If yes, can he able to show that he has got the double amount? What exactly has happened between 1966 and 1970? Nobody, whether it is a legal document or whether it is a real estate or whether it is a good, we all know it is a basic economics that a product once sold cannot be sold by the same person to another party. Yes, this is a basic thing. Whether it is a house or a land or a simple tiny object, when it goes off from one hand to another hand once, then the person who has got will be the rightful owner and he will be the person who can sell it to some other person, not the actual person. Now, why this particular simple logic cannot be understood when these particular documents are manipulated? This is the main question. The survey number 83 land that was sold in the year 1966, again one more document is coming in the year 1975, is nothing but crystal clear manipulation. Documents tell their own story. The land sealing declaration filed by Zulfikar Ali Khan mentions only 3 names of the 3 original buyers. Khayyum's name is nowhere. Even in 1975 sealing case, the government treated Koduru Venkataramaya's land as a sealing land. Yes, nowhere in the document, nowhere in the EC, this Khayyum's name is there. From where did this particular Khayyum has come? The land that was already sold to Koduru Venkataramaya, later it was considered as a sealing land, but nowhere Khayyum's name is mentioned, because in the year 1966 itself, Nawab has sold to 3 parties including Koduru Venkataramaya, but where did this 1970 document has come all of a sudden? And later on in the sealing part also it is nowhere mentioned. There goes the entire manipulation.
We would like to reiterate to all our viewers that yes, in 1966, the story has started. Nawab has sold it to Koduru Venkataramaya and other two people. But in 1970, another document has come in the name of Muhammad Qayyum. But whereas the property was sold in the year 1966 till 1994, nowhere Qayyum's name has come. It's only Koduru Venkataramaya's name has come in even in the selling part also. But in the year 1994, something extraordinary happened. Survey number 83 was split into 83 by A, 83 by B and 83 by C, and suddenly Qayyum's name appeared in the records, replacing Koduru's entry. How? Who authorized this? Qayyum's name is nowhere in the three people's name, along with Koduru Venkataramaya. And even in the year 1977 in the ceiling part also, Koduru Venkataramaya's name is also mentioned. But all of a sudden in the year 1994, Qayyum's name appeared. From where did this particular Qayyum's name has appeared? How? Who authorized this? Why did officials allow such a glaring irregularity? This is not just a clerical error, this is manipulation, this is tampering, and this is where the scam begins to take shape. Fast forward to today, victims allege that Qayyum encroached upon land belonging to Nimmagadda and Bachupally, altered the documents and eventually transferred them into the Myron Homes chain. Shockingly, some local leaders are accused of occupying ceiling lands while crucial records have mysteriously disappeared. Now, how come the crucial records have mysteriously disappeared? Who is this Qayyum? From whom this particular Qayyum has brought this particular land? And is there any sale deed? If there is a sale deed, then why there is no particular sale deed that is there between Muhammad, that is the Nawab Saab, and Qayyum directly? Why has Qayyum's name appearing in the year 1994 instead of 1966 itself? Because the deal is closed in the year 1966 itself. From where did this Qayyum has come in the year 1994? Till 1994, Koduru Venkataramaya and other two names are only appearing in each and every record, but mysteriously crucial records have disappeared and Qayyum's encroachment land is all appearing. Qayyum's name is appearing and this particular person, Qayyum, has transferred that particular land to the Myron Homes. Viewers, this particular story is crystal clear. We need not be some Einstein to understand this particular encroachment, because 1966, we have already told you who are the three people. From Nawab to the three people, the land has gone. But in the year 1970, the Qayyum is telling that he has got the document, Sada document. Why should there be any document when already the deal was closed between Nawab and the three people? And how did this particular encroachment has happened and why Qayyum's name is appearing all of a sudden, whereas the crucial records have mysteriously disappeared? Mysteriously disappeared, I am stressing, because the crucial records are disappeared and all of a sudden Qayyum has entered and he has transferred the land to Myron. Is this just a land dispute, or is it a carefully orchestrated scam involving powerful hands, forged documents and the missing files? Victims say they have complained multiple times, but the collector's office only repeat one line: Myron Homes land is not ceiling land. But the real question remains unanswered. How did the title came into existence in the first place? This is the main question. How did the title come into existence in the first place? Is there any answer? But till now it remains unanswered. Legal experts are clear.
This case demands a thorough probe. Old sale deeds, land ceiling declarations, 1994 mutations, Pahani records, all must be scrutinized. Without this, justice cannot be served. If proven, this scam doesn't just expose irregularities in Bachupally, it shakes the very foundation of the state's revenue system. Yes, dear viewers, this particular scam will shake the foundation of the state's revenue system because the mysterious disappearance of the records when the deal is closed in 1966 from the Nawab to the three people, Khayyam's name nowhere appearing, but Khayyam bringing one 1970 document, and till 1994 everything only the sale deed from Nawab Saab and the three owners are only appearing, but all of a sudden in 1994 documents mysteriously disappearing and Khayyam's name appearing, encroaching one of the owner's land of Koduru Venkataramayya. This will not happen without the hand of the legal authorities, because mysterious documents disappearing and a new name coming in the records, in the stack, will not happen without the interference of the authorities. So, this particular scam, when it gets totally uncovered, this will shake the very foundation of the state's revenue system. ఎస్ సుధా, ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలకు సంబంధించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన అంశం అయితే లేదు. సో ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఇటు మైరాన్ హోమ్స్ డెవలపర్స్కి సంబంధించి వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ కూడా వెళ్తున్నారు. సో ఇక్కడే తీగలు అయితే డొంక కదిలింది అనేది ఇప్పుడు వస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో మొత్తంగా బాచుపల్లి ప్రాంతంలో ఫ్రీలాన్స్ పేరుతో అసలు ల్యాండే లేకుండా ఈ ల్యాండ్ విక్రయాలకు సంబంధించి చేయడం, అనేక మంది ఇక్కడ ల్యాండ్ కొనుక్కుంటూ మాకు ఎప్పుడు ఇస్తారనేది మాత్రం ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి అంతా కూడా ఫ్లాట్ దారులు ఎదురు చూస్తున్నారు. సో అధికారికంగా ఈ రేరా పర్మిషన్లు ఇవన్నిటికి సంబంధించి కూడా తీగలాగితే డొంక కలిగింది అన్నట్టు. సో మొత్తంగా ఈ ల్యాండ్ విషయాలన్నీ కూడా గతంలో నుంచి విషయాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి తెర మీదకి వస్తున్నాయి. సో గతంలో ఈ ల్యాండ్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నది, దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చింది, ఇంత మధ్యలో పేర్లు ఎలా మారాయి అనే దానికి సంబంధించి చూస్తే 1966 నాటికి అక్కడ ఉన్నవారికి సంబంధించి ఒక దాదాపు ఈ 17 ఎకరాల ల్యాండ్ సంబంధించి ముగ్గురికి అమ్మినట్లుగా కూడా వివరాలు ఉన్నాయి. సో ఆ ముగ్గురి పేర్లు 1966 దగ్గర ఉన్నాయి. అందులో ముగ్గురి పేర్లు కనుక చూస్తే నిమ్మగడ్డ శ్రీరామనాథంకి 5 ఎకరాల 10 గుంటలు, అలాగే వేములపల్లి కృష్ణమూర్తికి 6 ఎకరాల 35 గుంటలు, అలాగే కోడూరు వెంకటరామయ్యకు 5 ఎకరాల 25 గుంటలు అనేది అమ్మినట్లుగా ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ల ద్వారా మొత్తంగా చెప్తున్నారు. సో మరి నవాబు జులిఫర్ అలీఖాన్ అమ్మినట్లుగా కూడా వివరాలు అయితే అందుతున్నాయి. సో అప్పటి నుంచి దాని తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్లో కొంత మేరకు అక్కడక్కడ మార్పులతో 70లో ఒక విధంగా మార్పులు తీసుకొచ్చారు. అలీఖాన్ ఖయ్యంకు సాదా బైనామాలు రాశారంటూ కూడా మైరాను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. సో దాని తర్వాత 1975లో సీలింగ్ రికార్డులో కోడూరు వెంకటరామయ్య పేరును సీలింగ్లోకి తీసుకురావడం అయితే జరిగింది. సో ఇప్పుడు 1994కి సంబంధించి ఇప్పుడు మరొక కొత్త లిస్టులతో అయితే వస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో పాతకాలంలో ల్యాండ్ తాలూకా రిజిస్ట్రేషన్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎంఆర్ఓ కార్యాలయాల్లో, సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాల్లో ఉంటాయి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా. సో అక్కడ దానికి సంబంధించి దాని తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి కొత్తగా ఈ 2 ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి. ఒకటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఒకటైనప్పుడు దాని తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. 2 ప్రభుత్వాలు కూడా ముఖ్యంగా రైతుల తాలూకా భూములు, పట్టాదారు పుస్తకాలు అన్నీ ఇవ్వడంతోనే ముందుకెళ్తున్నారు. సో అందులో భూధరణి కావచ్చు, భూభారతి కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా తీసుకొస్తూ ప్రతి ఒక్క ల్యాండ్కి సంబంధించి ఎంత మేరకు ఉన్నాయి అనేది చెప్పడానికి మాత్రమే చూసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ అధికారుల వైఫల్యం ఏ విధంగా ఉండుతోంది, సో ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళకి మైరాన్ భూములకు కలెక్టర్ ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనేది మాత్రం ఇప్పుడు కొత్తగా తెర మీదకి వస్తుంది. సో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో బాచుపల్లిలో ఈ ఫ్లాట్లు విక్రయాలు చేసుకుని వెళ్తున్న సంస్థ పైన సో పేర్లు మార్పులకు సంబంధించి సో కలెక్టరేట్లోనే సరైన సమాధానం దొరకట్లేదంటూ కూడా ఇప్పుడు వార్తల్లోకి వస్తున్నాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Survey number 83 is no longer just a number. It is a symbol of how land records can be manipulated, how ceiling lands can vanish, and how ordinary farmers buyers can be cheated. Yes, you are right, because the entire story we have brought to you.
clearly the manipulation has happened. Clearly, a person named Khayyum has come all of a sudden and he has transferred the land to Myron Homes. Now, whether this particular land is a sealing land when this particular document is appeared, and what exactly was the status when the sealing document was missing, and why the crucial records are missing, only the authorities who misplaced or manipulated would be knowing. As this investigation unfolds, one thing is certain: the people of Bachupally demand answers, and CVR News stands with them, asking the tough questions. Who altered these records? Who benefited? And will justice finally prevail? Now, frankly speaking, who have manipulated this and will justice finally prevail is the main question, because Nawab Saab has sold this particular land to 3 people, and that particular 3 people is not inclusive of Khayyum, and Khayyum has transferred this particular land to Myron Homes. All of a sudden, from where this particular Khayyum has come and how he transferred this land to Myron Homes? Is Myron Homes directly involved since the beginning, since 1970, or is Myron Homes has played this particular tactic after 1994? We have to thoroughly see the entire history, right from 1966 till date, till this particular venture has started, and till this particular venture is getting distributed from 1966 till date. We have to study the entire story, and then only the justice will finally prevail, because it's clear cut that the land is encroached, and when this particular land is encroached, the crucial documents went missing, and when this particular land is encroached and is transferred to some other's name, then it's all evident that who has misplaced those crucial documents, because the final benefiter is only one: Myron, the manipulator. Myron has manipulated this, it's crystal clear, and whether this has started by Myron itself since before, or whether they have entered the frame only after the manipulation was done to some extent, that is the question that everyone has known. But ultimately, the people who have invested in this particular Myron are the real losers, because when the entire real estate mafia or the entire real estate manipulation gets uncovered, then who will lose the amount? It's only the investors in the Myron. When the entire manipulation gets uncovered, then who will be the loser? Only the investors of the present. సో ఇది పాతకాలంలో పెద్ద మనుషుల తరహాలో జరిగే రిజిస్ట్రేషన్లు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో నార్మల్గా గ్రామాల్లో ఉండే పెద్ద మనుషులు అలాగే పంచాయతీల దగ్గర మాత్రమే ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతూ వస్తుంటాయి. సో అలాంటి దగ్గర మాత్రమే అప్పుడు 66లో ముగ్గురికి అమ్మేమంటూ చెప్పారు. దాంతోపాటు 70 నాటికి వచ్చేటప్పటికి సాదా బైనామాలోకి వచ్చింది. దాని తర్వాత 75లోకి సీలింగ్ లేకుండానే ఈ ముగ్గురు పేర్లు చేయడం అయితే జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఒక్కొక్క పద్ధతిలోనే జరుపుకుంటూ కూడా వెళ్ళింది. సో ఇక్కడ మైరాను ఇలాంటి భూముల తాలూకా వ్యవహారాల సంగతి చూసుకుంటూ ఎక్కడ లోటుపాట్లు లేకుండా, ఎవరు అడ్డంకం లేకుండా, ఇలాంటి భూములు ఏమున్నాయనే దానిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ కూడా వెళ్ళింది అనేది ఇప్పుడు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతోంది. సో ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ భూములకు సంబంధించి కూడా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటూ, సో ల్యాండ్ లేకపోయినప్పటికీ ఫ్రీలాన్స్ పేరుతో నగరంలో బాచుపల్లిలోనే ఎక్రయాలు అన్నీ కూడా చేస్తూ కూడా ఈ సంస్థ వెళ్తోంది. సో ఇప్పుడు తీగలైతే డొంక కాలింది అన్నట్టు. సో మొత్తంగా 1966లోనే ఈ 17 ఎకరాల భూములకు సంబంధించి ముగ్గురికి అమ్మిన పెద్ద మనుషులు ఇప్పుడు పేర్లో లేకుండా చేశారు. సో దానికి ఇప్పుడు మైరాను పాత వివరాలన్నీ కూడా వెతుక్కుంటూ, సో గతంలోనే సాదా బైనామాలోకి వచ్చాయంటే మాత్రం మైరాన్ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మరి అధికారుల చర్యలు ఏ విధంగా ఉండబోతాయి చూడాలి. సో మైరాన్ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి, సో మరి ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు భూములకు సంబంధించి కూడా ప్రతి ఒక్క గుంటకు సంబంధించి కూడా మొత్తం ప్రభుత్వంది ఎంత ఉంది, సో ప్రైవేట్ వ్యక్తులది ఎంత ఉంది అనేది భూభారతి, భూధరణి లాంటి కొత్త వెబ్సైట్లు తీసుకొస్తూ, పోర్టల్ తీసుకొస్తూ కూడా వెళ్తున్న
ఈ ప్రభుత్వాలు మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏ విధంగా తీసుకోబోతాయి, సో ఈ భూములకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా క్లియరెన్స్ చేస్తుందనేది మాత్రం చూడాల్సిన అంశాలు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయంటూ చెప్పొచ్చు. సో We would like to reiterate the story to all our viewers. Zulfikar Ali Khan sold the entire 17 acres and 30 guntas of land to 3 registered sale deeds. Buyers were Nimmagadda Sita Ratnam, Vemulapalli Krishnamurthy and Koduru Venkataramaya. Each received their rightful share, 5 acres, 6 acres and another 5 acres. So if the land was already sold in 1966, how did Zulfikar Ali Khan sell it again in 1970? Myron Homes claims he sold it to Myron Home claims that it sold to M.A. Khayyum through Sada Bainama. But here lies the first big question. If the land was gone in 1966, what remained in 1970? Because the land that was already sold in 1966, how can they be sold in 1970 again? And even in the 1975 sealing case, the government treated Koduru Venkataramaya's land as a sealing land, but in 1994, survey number 83 was split into 3, 83 by A, 83 by B and 83 by C, and suddenly Khayyum's name appeared in the records replacing Koduru's entry. Who authorized this irregularity? And this is a clear error. And victims allege that Khayyum encroached upon the lands belonging to Nimmagadda and Vemulapalli, altered documents and eventually transferred them to Myron Homes chain. Shockingly, some local leaders are accused of occupying the sealing land, and the scam is crystal clear. Collector's office only repeats one line: Myron Homes land is not the sealing land. But the real question remains unanswered. How did the title come into existence in the first place? Legal opinion: this case demands a thorough probe. Entire sale deeds 1994, 1990, 1966 and 1970 should be uncovered. Then only irregularities in Bachupally will be uncovered. ఏదైనా నిపుణులు వారి దగ్గరికి వచ్చిన వివరాలు ఆధారాలతోనే సక్రమంగా లేకపోతే మాత్రమే దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి అంటూ కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు రెవెన్యూ శాఖ ఉన్నపలంగా మొత్తంగా తనిఖీలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ ఒక్క రైతుకి అన్యాయం చేయకుండా ప్రతి ఒక్క రైతుని కాపాడాల్సిన పద్ధతిలో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆ 17 ఎకరాలకు సంబంధించి ఈ మైరాన్గా ఇప్పుడు తన భూములుగా చేసుకుంటూ ఈ సంస్థ తన ఆగడాలు చలాయిస్తూ కూడా వెళ్తుంది. కాబట్టి మరి ఈ సంస్థ పైన ఆగడాలు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే స్థానికంగా ఉన్న రెవెన్యూ శాఖ అలాగే సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులు అందరూ కూడా ఈ భూములకు సంబంధించి ఒకసారి పరిశీలన చేయాలి. సో నిజంగానే 1946లో ఈ ముగ్గురికి అమ్మినట్టు సాక్ష్యాలు ఆధారాలు కనుక పూర్తి ఫ్రెండ్గా జరిగితే దీని కేసుకు సంబంధించి పట్టద్బందీగా వెళ్ళొచ్చు. సో మైరాన్ భూములను కూడా అడ్డుకట్ట వేయచ్చు. సో ఇప్పుడు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు అలాగే సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం ఈ రెండు శాఖలు కూడా పూర్తిగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనలు చేసి సో ఈ ల్యాండ్ ఇంకా ఆ రైతుల పేరు మీద ఉందనే ఒక కన్ఫర్మేషన్ కనుక ఇస్తే మైరాన్కి ఇది చుక్కెదురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయంటూ కూడా చెప్పొచ్చు. ఏదైనా CVR News demands the answers to the questions: who altered the records, who benefited, and will justice finally prevail? We will continue uncovering these particular scams and keep you updating about this Myron manipulators. Keep watching CVR News English.